Hi, Guru Sai Dutt. How are you doing? I'm very well, You thank look you. very excited now Yes, at I this am. point of time. Yes, 20 plus years in badminton. yes. How has the journey been? ఎట్లా అనిపించింది మీకు? అంటే ఒకటి ఫస్ట్ మనం పుట్టగానే మనకి అసలు మనం ఏం చేయాలనేది మనకు ఐడియా ఉండదు. ఒక్కోసారి మన పేరెంట్స్ చెప్తుంటారు ఇటెళ్ళు, అటెళ్ళు అని. అది ఒక్కోసారి నచ్చుతుంది, నచ్చకపోవచ్చు. బట్ ఫర్ యూ హౌ ఇట్ హాస్ బీన్? రైట్ ఫ్రమ్ 8 or 9 years when you were just 8 or 9 years old అప్పటి నుంచే బ్యాడ్మింటన్ వైపు వెళ్ళిపోయారు. బట్ డిడ్ యూ లైక్ ఇట్ ఆర్ యూ హ్యాడ్ సమ్ అదర్ డిఫరెంట్ ఫీలింగ్స్? హౌ వాస్ ఇట్ ఇనిషియలీ? So yeah, start ఎలా అయిందంటే మా ఫాదర్ యూస్ టు ప్లే బ్యాడ్మింటన్ క్లోజ్ టు ఆ ప్లేస్ అవుట్డోర్ బ్యాడ్మింటన్ ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ హిస్ ఫ్రెండ్స్తో ఆడేవాళ్ళు. అండ్ వన్ ఫార్చునేట్ థింగ్ ఐ కెన్ సే ఇస్ దట్ మై డాడ్ వాజ్ అ వాలీబాల్ ప్లేయర్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఓకే. స్పోర్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది ఫ్యామిలీలో. ఓకే. సో ఐ యూస్ టు గో విత్ హిమ్ ఇన్ ద మార్నింగ్స్ జస్ట్ టు సమ్మర్ హాలిడేస్ అండ్ స్టఫ్ లైక్ దట్. పొద్దున వెళ్ళి వాళ్ళు ఆడుతుంటే అందరితో పాటు వెళ్ళి ట్రై అండ్ గెట్ ఎ ఛాన్స్ స్నీక్ ఇన్ బిట్వీన్ జస్ట్ ప్లే ఓకే. ఫర్ అ వైల్. సో అలా ఎవ్రీడే ఒక రొటీన్ లాగా అది స్టార్ట్ అయింది. దట్ ఐ యూస్ టు గో దేర్ నో మ్యాటర్ వాట్ అండ్ వేకప్ బై మై సెల్ఫ్ ఫర్ దట్. నో బడీ యూస్ టు వేక్ మీ అప్ టు గో అండ్ వెళ్ళి డాడీతో వెళ్ళు, లేకపోతే ఇంటి పక్కనే ఆపోజిట్ ఓకే. కపుల్ ఆఫ్ బ్లాక్స్ అవే. సో దట్స్ హౌ ఐ యూస్ టు గో అండ్ వాచ్ దెమ్ ప్లే ఫర్ అ బిట్. అండ్ మోర్ దెన్ దట్ ఈవినింగ్ క్రికెట్ ఎక్కువ ఆడేవాడిని. కానీ ఓకే. క్రికెట్ సో వాస్ మార్నింగ్ వాలీబాల్, ఈవినింగ్ క్రికెటా? బ్యాడ్మింటనే. డాడ్ హీ స్టాప్ ప్లేయింగ్ వాలీబాల్. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ బ్యాడ్మింటన్ మార్నింగ్ స్టార్ట్ అచ్చా, చేసినప్పుడు. అచ్చా. ఓకే. బట్ ఈవినింగ్ క్రికెట్ చాలా ఎక్కువ ఆడేవాడిని విత్ మై ఫ్రెండ్స్ కాలనీలో. సో యూస్ టు స్టే ఇన్ అ కాలనీ నియర్ దిల్సుఖ్ నగర్. అష్టలక్ష్మి టెంపుల్ అని టెంపుల్ ఉంది ఓకే. దాని దగ్గర. సో వీ రెగ్యులర్లీ చాలా క్రికెట్ ఆడేవాడిని. సో ఐ హ్యాడ్ అ గుడ్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్రెండ్స్. సో ఆ టైంలో ఐ వుడ్ సే ఐ యూస్ టు లైక్ క్రికెట్ మోర్ దెన్ బ్యాడ్మింటన్ ఫర్ షూర్. ఓకే. But yes, one fine day it happened to be like dad knew somebody in LB Stadium. Late Nani Prasad sir, he was a coach then. ఆయన త్రూ హిస్ కాంటాక్ట్స్ రీచ్ అయినప్పుడు సార్ వాజ్ లైక్, తీసుకురండి అబ్బాయిని తీసుకురండి, సమ్మర్ క్యాంప్ అవుతుంది, ఎలాగో జాయిన్ అవుతుంది, తీసుకురండి. సో సరే చెప్పారు, ట్రై చేద్దామని చెప్పి వీ యూస్ టు ట్రావెల్ ఫర్ సమ్మర్ క్యాంప్. That's how it started slowly. ఓకే. So then once I got to summer camp, once I got regularized, then select చేస్తారు summer camp నుంచి. So I was one of them who got selected into the mainstream to continue regularly. So that's when dad was like, okay, you want to continue playing, you want to go to LB Stadium every day and play there? Like, yeah, uh, I would want to do that. Then that's how it started, the journey started. ఓకే. Yeah. సో క్రికెట్ ఇష్టం ఉన్న బ్యాడ్మింటన్ ఒకసారి స్ట్రీమ్ లైన్ అయ్యేసరికి అటువైపు డ్రిఫ్ట్ అయిపోయారు. డ్రిఫ్ట్ అయింది యాక్చువల్లీ కొంచెం లేటర్ స్టేజెస్లో. ఓకే. కానీ స్టార్టింగ్లో ఎక్కువ ఛాన్స్ దొరికితే బ్యాడ్మింటన్ కూడా స్కిప్ చేసి క్రికెట్ ఆడేవాడిని. క్రికెట్ ఐ యూస్ టు డూ దట్ క్వైట్ అ బిట్. ఓకే. ఏదో ఒకటి ఈవెన్ ఎగ్జామ్స్ ఉన్నాయని చెప్పి బ్యాడ్మింటన్కి రావట్లే అని చెప్పి, బట్ ఈవినింగ్ వెళ్ళి క్రికెట్ ఆడడం. సో డే ఆఫ్టర్నూన్ అంతా సమ్మర్ హాలిడేస్లో క్రికెట్ ఆడడం. సమ్హౌ ఇట్ వాస్ మోర్ ఆఫ్. అండ్ ఈవెన్ టీవీలో కూడా మనకి ఎప్పుడు క్రికెటే ఎక్కువ వచ్చేది. ఈవెన్ ఆ టైంలో తక్కువ ఉన్నా కూడా స్పోర్టింగ్ ఎక్కువ క్రికెటే ఉండేది. బట్ 2001 when Gopi sir was playing the All England semis and the finals, I don't know who was Gopi sir then. అప్పటికి ఎల్బీ స్టేడియం జాయిన్ అయ్యాను. ఒకసారి కలిసాను నేను, అంటే ఏదో గోపీచంద్ వచ్చారు, ఇలా వచ్చారు అని చెప్పి వెళ్ళి చూసేవాడిని, అలా వెళ్ళి చూసేవాడిని. బట్ ఎవరో ఏం తెలియదు, గేమ్ కూడా అంత కనెక్ట్ లేదు. ఆడుతున్నారు, అందరు చూస్తున్నారు, చప్పట్లు కొడుతున్నారు, అలా. దట్స్ ఐ రిమెంబర్ దాట్ సీన్. ఓకే. అండ్ after 6 months down the line, happened to be he was playing the All England semi final. He's basically coming on TV. I don't know what does All England also, how big it is. Anta idea సో మీరు ఎవరినైతే కలిసారో ఆయన టీవీలో కనిపిస్తున్నారు. He's on TV and I know for a fact that everybody is watching at my place where I'm training, and also andaru, even my inti దగ్గర అందరూ చూస్తున్నారు. It is something big. It is starting to get bigger and starting to win the semi-finals and next day finals. So that final days that he reached the final, that was something different. Like say it was excitement was there. Finals ఇవాళ ఈవినింగ్ ఉంది, some crackers ఉండాలి అంటే ఇంకా కొంచెం అవన్నీ వచ్చాయి. క్రికెట్ గెలిస్తే మనం చేసేవాళ్ళం కదా. somehow I got connected to that match and that final. And the moment that when he won, it was like literally I was overjoyed. And asalki I, like a kid, how we all used to enjoy for our cricket or something we really enjoyed. So that kind of moment I had, like literally. Now if actually tears are rolling now, but back then I was enjoying like anything, that moment when he was winning. And because once he won, I remember the entire situation, that I could go to the airport
through my dad's contact, I could go inside there, like, be from one of the first people to greet him. Really? And yes, and as a young guy, I could travel in his celebrations from Oh my LB God. Stadium to meet the governor and the tankman. That entire area, that I was entirely part of that Oh, that rally. journey, I would say. Okay. Somehow I was just, that happened to be. So that's where it kicked in. The sport kicked in. This were connected. Somehow it just happened to be like that. And after that, he spent his time for some time in Hyderabad. His training days in Hyderabad. So when he was there, he used to just spend about that 15-20 minutes of art, like, to see us, what we're doing, motivating us, pushing us. So I didn't want to miss those things. Okay. So it started to be like, okay, I want to be there. I want to go now. So slowly, that's where the interest started going up. And cricket kuda akkadi nunchi inga vere vani taggutu intlo kuda inka na interest ekku start ayindi. Then parents waking me up, or you have to do that or do this ani cheppadam. So okay, 2-3 years went on like that. Luckily, I had good results in the tournament that I was playing, which is district level, state level, all India level. Good results, I would say. I was in top 4, state low top 2. So I had that backing. Luckily, the results were backing up for my parents and for me as well, or the coaches, for me to give that extra time, or to make sure that I am getting the good practice. So that's where I got a little lucky initially. And yes, then Gopi sir started to coach in 2003 in LB Stadium, and then 4 I was one of his first students. Yeah, I'm here today. From then to here. Surreal గా అనిపిస్తుంది కదా. Yes. అంటే ఒక టీవీలో చూసిన ఒక వ్యక్తి, సడన్ ఎక్కడో స్టేడియంలో కలిసిన ఒక వ్యక్తి టీవీలో కనిపించడం, ఆయన గేమ్ని చూసి ఇన్స్పైర్ అవ్వడం, అదే మీ దారి అవ్వటం, ఈ రోజు మీరు ఇక్కడ ఉండటం, ఎవ్రీథింగ్ ఇట్స్ లైక్. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ డెస్టినీ? అంటే మీరు, మీ నాన్నగారు వాలీబాల్ ప్లేయరు, కానీ మిమ్మల్ని క్రికెట్లో పెట్టారు, కానీ మీ దారి మాత్రం బ్యాడ్మింటన్ వైపు వెళ్ళింది. సో డూ యూ థింక్ దెర్ ఇస్ సమ్ కనెక్షన్? Yeah, one thing is, I feel it's about the support from the parents. And for example, if had I said cricket fully, I'm sure they would have supported also. So that is the kind of backing I had at home. So if it was badminton, so it was outright support from the family. So that was, I think our age lo manaki parents almost ఏం చెప్తే అదే. If they said, boss, ఇదంతా కష్టము, నేను everyday morning ఇంత affordability కూడా అవ్వదు, if had they said any day, probably things would have been different. But there was never a single day, dad being a government employee, mom being a housewife. I have an elder sister. So coming from that kind of a background, I'm sure there were days that I didn't even know that there could be some struggle behind that, for me to be playing fully, travel, play tournaments, my food, it was everything. And in between, of course, school, education is going on in between. So to manage everything was something very big, and the parents only could take that call at that age. So once Gopi sir came into picture of he taking care of us, then I think that was a blessing for parents as well. Antena, everything changed. Yeah, it just happened to be like he took care of us completely. Completely, like I would say, because he was like a parent to me. Whatever it is, I could reach out to him at any point of time. 12-1, I'm elsewhere in different country. I don't even check the time. I can just call him. He's there. Match gelcha, odipaya. I'm feeling this way now. He was right there. So things got in. Even parents knew, because parents, especially dad, had an idea about sport, what it takes to be, what it takes, what you have to give in, and he also knew what Gopi sir was. He followed the sport personally as well. His commitment towards the sport, his commitments towards the things to do. So then there was a complete trust and everything. There was a single day, there was not even a single day that parents vachi ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉందా ట్రైనింగ్ లో గానీ ఒక్కరోజు అడిగింది లేదు. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ క్రెడిబిలిటీ దట్ హి హ్యాడ్. గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఈ 20+ ఇయర్స్ లో ఎప్పుడైనా మీకు అనిపించిందా, అరే ఐ షుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇన్ క్రికెట్ అని? ఎందుకు అడుగుతున్నానంటే ఈ క్వశ్చన్, క్రికెట్లో ఉన్నంత కెరియర్ మీకు మిగతా స్పోర్ట్స్లో అంత లేదు అన్నది అప్పటి ఒపీనియన్. ఇప్పుడు కూడా అక్కడక్కడ కొంచెం అదే ఉంది. స్టిల్ క్రికెట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ రిలీజన్, క్రికెట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ది గేమ్, రెస్ట్ ఆఫ్ ద స్పోర్ట్స్ ఆర్ ఓకే టైప్స్. అండ్ సెకండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఏంటి అంటే, ద టాలరెన్స్ లెవెల్స్ అండ్ దాన్ని ఏమంటారు, కేపబిలిటీస్,
ఫిట్నెస్ ఆల్సో బాడీ వైజ్ చూసుకుంటే కూడా క్రికెట్లో ఈవెన్ 40 ఏళ్ల వరకు కూడా ఆడిన వాళ్ళు ఉన్నారు. బట్ బ్యాడ్మింటన్ లాంటి టెన్నిస్ లాంటి స్పోర్ట్స్లో 34-35 ఇస్ మ్యాక్స్. రిటైర్మెంట్ అయిపోతారు ఆ టైంకి. సో ఇవన్నీ ఎప్పుడైనా మధ్యలో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇన్ బిట్వీన్ ఎప్పుడైనా స్ఫురించిందా మీకు? మీరు ఆలోచించేవారా? ఒకటి ఏంటంటే నాకు ఈ స్పోర్ట్ ఇస్ అన్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్. బ్యాడ్మింటన్ వాట్ ఐ చోస్ ఎట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్, ఇట్స్ బీయింగ్ అన్ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్. సో ఐ యూస్ టు ప్లే డబుల్స్ యాజ్ వెల్ ఫర్ అ వెరీ లాంగ్ టైమ్. అండర్ 19 ఏజ్ వరకు నేను సింగిల్స్ అండ్ డబుల్స్ రెండు ఆడేవాడిని. బట్ సమ్వేర్ డౌన్ ద లైన్ వన్స్ ఐ వాస్ 16-17 ఐ యూస్ టు నాట్ లైక్ ద టీమ్. అంటే ఇండివిజువల్లీ ఐ యూస్ టు స్టార్ట్ లైకింగ్ సింగిల్స్ ఆడటం చాలా ఇంక్లైన్ ఉండింది చాలా నా మైండ్ సెట్ కి, నా కైండ్ ఆఫ్ గేమ్ కూడా. సో ఫ్రమ్ దెన్ ఆన్ క్రికెట్ కానివ్వండి, ఇంకా వేరే టెన్నిస్ స్పోర్ట్, అలాంటి వేరే స్పోర్ట్ ఏమన్నా పాపులర్ ఉన్నవి ఎప్పుడు మైండ్ లో రాలేదు. దట్స్ ప్రాబ్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ దట్ ఐ హ్యాడ్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ మైండ్. ఎందుకంటే ఈ ఇండివిజువల్ స్పోర్ట్ నాకు చాలా ఇష్టం. వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ అప్ టు మీ, ఐ వాంట్ టు పుష్, ఐ వాంట్ టు బీ దేర్. when I was like doubles నాకు నచ్చినప్పుడు probably something like maybe something like నాలాంటి వాళ్ళకి అది కాదేమో అని ఆ థాట్ ఉండింది నాకు. బట్ ఎస్, దిస్ స్పోర్ట్ ఐ నెవర్ ఫెల్ట్ లైక్ నేను వేరే దాంట్లో ఆడుంటే బాగుండేది. దిస్ వాజ్ సంథింగ్ ఆల్వేస్ ఐ యూస్ టు ఎంజాయ్ డూయింగ్ ఇట్. ఆఫ్టర్ ఒక్కటే ఏంటంటే ట్రైనింగ్ చాలా టఫ్ ఉండేది. ఆ టైంలో అనిపించేది మేబీ క్రికెట్ అయితే కొంచెం నించుని ఆడొచ్చేమో అని. బట్ అదర్వైజ్ this sport has taught me a lot. So in that way there was never a thought that వేరే స్పోర్ట్ అంటే బాగుండేది అనేది. కానీ మీరు అన్నట్టు ఇలాంటి స్పోర్ట్స్ లో ఒకటి చాలా టాలరెన్స్, పేషెన్స్ అండ్ ఎండ్యూరెన్స్ ఇవన్నీ ఇంపార్టెంట్. వీటితో పాటు ఇక్కడ ఉన్న ఇంజురీస్ మీకు ఇప్పుడు ఆ టీమ్ గేమ్స్ అంటారు కదా, లైక్ క్రికెట్, there's someone to back up. And for example, if you fail for some reason, I mean there's somebody else possibly. Even in badminton also we do have team events, but still we are playing an individual sport. I know the value of team events as well. But ikkada manaka chance ledhu. If you are out, then you are actually out. There's nobody to back you. Yes, you have your family, that's something, but nobody can replace you of your own. So in that way there's a challenge, always constant challenge undindi. But there was never a negative thought about this, that emanna aithe enti, injury aithe what am I going to do, what next. There was never this. That's because of the people around me, I feel. There was never a negative. ఎప్పుడైనా ఈ ఫేమ్, నేమ్, ఫాలోయింగ్, పాపులారిటీ ఈ విషయంలో ఎప్పుడైనా డిస్టర్బ్ అయ్యారా? లైక్ బ్యాడ్మింటన్లో సిరీస్ ఆఫ్ సిల్వర్ మెడల్స్, గోల్డ్ మెడల్స్ రకరకాలు వచ్చాయి. బట్ క్రికెట్లో వచ్చినంత ఫేమ్ మీకు అగైన్ బ్యాడ్మింటన్లో రాదు. అంటే వెన్ యూ విన్ ఫర్ ఇండియా ఇన్ క్రికెట్, యు ఆర్ లైక్ ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ద న్యూస్ పేపర్స్, ఇన్ సోషల్ మీడియా, ఇన్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, లైక్ యూ గెట్ టు గివ్ ఇంటర్వ్యూస్, చాలా ఉంటాయి. ఒక ఫేమ్ వచ్చేస్తుంది. బ్యాడ్మింటన్లో మీరు ఎన్నో మెడల్స్ గెలిచారు, అంత ఈక్వల్ ఫేమ్ రాదు. డిడ్ యూ ఎవర్ థింక్ అబౌట్ దాట్? అంటే అరే ఐ డి నాట్ గెట్ దాట్ మచ్ ఫేమ్ అన్న ఎప్పుడన్నా థాట్ వచ్చిందా మీకు? అంటే దట్స్ ఆల్వేస్ బీన్ a challenge for different other sports also. If you were to compare with cricket or back then hockey ala analyze. But I would say one thing andi, right from 2007-2008 things changed drastically for sport, for badminton. I think all thanks to, first thing is Gopi sir of course, and then to Saina. That she started winning every tournament that she played. She getting to world number 2. She playing at Olympic quarter final in 2008 Beijing from nowhere. She was literally 18-year-old. So badminton got only better. It was not stagnant or it was not going down. It was just getting better and better and better. So the comparison అనేది తగ్గిపోయింది. అంటే మాకు అట్లీస్ట్ మాకు ఇంటర్నల్లీ తగ్గిపోయింది, because it was only getting better. Our publicity in terms of if somebody is playing a final or winning a round, there was some అందరికి మీడియాలో కానివ్వండి, పేపర్లో కానివ్వండి వస్తుంది. ఇట్ వాస్ ఓన్లీ గెటింగ్ బెటర్. సో ఇన్ దాట్ వే ఫ్రమ్ 2008 to now we came a very long way. And lot of people were in this journey, and if you were to look back and say he's a guy who's changed everything for this sport. And I am a witness as a journalist. When 2004 లో గోపిచంద్ అకాడమీ స్టార్ట్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ it is amazing. The kind of results, the kind of focus, anni
manifold అయింది. yes, And how it started off, and today you've got so many sports people from academy who are going to the Olympics, who are going to the world tournaments, and it's such an amazing effort. yes. And back then, like you're saying, I'm just continuing the same topic. When we were playing in 2000, 2002, we hardly had about 2-3 Yeah, centers in yeah, entire yeah. Hyderabad. Right. Now, if you look, probably every community has 4 badminton courts. Every apartment community has 3-4 badminton courts. So in that way, I can only say it has only gone Yeah. much better and wider in our country. కాకపోతే మాకు స్పోర్ట్లో కంపారిజన్ ఇప్పుడు అంతగా లేదు, బికాస్ లైక్ we've seen a lot of growth. So in our own lives, in our own sport, the way it is, the competition, the number of people that are playing badminton, back in our days when I was under 13, under 15, we used to have about 250 entries Okay. overall in that entire tournament from junior to under 19. Now we're talking about 1250 entries, 1500 entries. So it has Yeah. gone about 4-5 times the people number of people అకాడమీలోనే 200 దాకా ఉన్నారు ప్లస్ ఉన్నారు. అన్ని Exactly. అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ లో. అన్ని ఏజ్ గ్రూప్స్ లో I know. కలుపుకొని. సో ఈ విధంగా చూస్తే స్పోర్ట్ పెరిగింది. ఇన్ దట్ వే Yeah. వెరీ హ్యాపీ అండ్ దేర్ కాన్స్టెంట్ ఎఫర్ట్ ఇస్ బీన్ దేర్ ఇన్ ఎవ్రీ లెవెల్ రైట్ నౌ. Yeah. ఐఎమ్ టాకింగ్ అబౌట్ this place that Yeah, because yeah, I've right. been very close to this plate Mm. from the day one. Yeah. So that అండ్ యాజ్ యూ రైట్లీ సెడ్ 2008 నుంచి అన్ని డైనమిక్స్ మారాయి. Mare. అంటే వరల్డ్ లెవెల్లో కూడా నంబర్ 2, నంబర్ 3, అండర్ 10 ర్యాంక్స్ చాలా మంది ఇక్కడ వచ్చారు, చాలా మంది మనం పిల్లలకు ఉన్నారు, ఇక్కడ నుంచి ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ. వరల్డ్ నెంబర్ 1 అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఇక్కడ నుంచి. టాప్ 10 లో వాళ్ళు ఉన్నారు. మెడల్స్ ఉన్నాయి, ఒలింపిక్ మెడల్స్ ఉన్నాయి, ఏషియన్ గేమ్స్ మెడల్స్, కామన్వెల్త్ గేమ్స్ మెడల్స్, ఓపెన్ ఈవెంట్స్ విన్నర్స్, in all events, not just one singles అని కాదు, ఉమెన్స్ అని కాదు, మెన్ సింగిల్స్ అని కాదు, డబుల్స్ లో ఉన్నారు. So in that way we've grown as a Yes. sport. We did grow. It's a challenge for now. How do we take it forward? Because నెక్స్ట్ లెవెల్. yes, because the number of people that are coming in, we need lot of coaches, we need lot of setup, ఇంకా better ఇంకా కావాల్సి వస్తుంది. So that is where the challenges will become now, and I'm sure with sir's guidance, we have a good foundation to take it forward. గురు, ఇఫ్ ఐ ఆస్క్ యూ, మీ పర్సనల్ ప్రొఫైల్ ఎంత సాటిస్ఫాక్టరీ మీకు అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్తారు? అంటే ఇన్నేళ్ల కెరియర్లో దిస్ ఈజ్ మై బెస్ట్ మూమెంట్, ఆర్ యునో ఐవ్ టేకెన్ ఇట్ టు దిస్ లెవెల్ అండ్ ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ అని చెప్పాల్సి వస్తే ఎన్ని మ్యాచెస్ గురించి చెప్తారు అలా? నాకు one of the matches that I can never forget is, or the event that I can never forget is Commonwealth Games 2014. So I was put up in the team in the last minute. లాస్ట్ మినిట్. ఓకే. Last minute. That was a decision that they made. అప్పటి వరకు 3 singles ఎప్పుడు పెట్టలేదు. Most of the times it was only 2 singles, and వేరే ఈవెంట్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళ టీమ్. That for the first time they saw there was a chance in men's singles that we can produce an extra medal is what they thought, and నాకు ఆ ఛాన్స్ వచ్చింది. Me being there in that such a big event as a third player and getting a medal there, and after having gone through some drastic emotions, because there was time that oka quarter final I was playing a top seed Malaysian, and I beat him in a Okay. 3 games quarter final. I beat him. I was into semi-finals. So the semi-finals, I was a favorite to win that match. Other semi-final, Kashyap was in the other semi-finals against England guy. So Kashyap the tough one in Nakana, Japan. So better chances was for me to reach the final. ఓకే. Kashyap pulled out a very close match. He was into the final, and I won the first game. I was up big time in the second. I lost the match from there. So ఇద్దరు ఇండియన్స్ ఫైనల్ మన ప్లేస్ నుంచి ఫైనల్ ఆడాల్సిన వాళ్ళలో, అంటే ఒక గోల్డ్ ఎష్యూర్డ్ ఉండే మ్యాచ్ కి కశ్యప్ ఒకటే ఫైనల్ ఉన్నాడు. ఆబ్వియస్లీ యూ డోంట్ నో టుమారోస్ మ్యాచ్ వెదర్ హీ విల్ విన్ గోల్డ్ ఆర్, బట్ వేరే ఇద్దరం ఉంటే ఇద్దరికి ఒకరికైతే గోల్డ్ వచ్చేది, సిల్వర్ కూడా ఆఫ్ కోర్స్ ఎష్యూర్డ్. సో ఐ లాస్ ద మ్యాచ్, అండ్ నౌ విత్ అనదర్ 4 hours ఐ హావ్ గాట్ ఎ బ్రాంజ్ మెడల్ మ్యాచ్. So either I win a medal or I come back home without anything. Our particular moments, those 4 hours was my time that I'll never forget in my life. అమ్మో, అసలు మైండ్ రకరకాలుగా ఆలోచిస్తుంది. I was physically dead because previous day I had a very long match against the number 1 seed. This match I lost. The third game I was physically very quite tired, and in the next 4 hours I do have another match which is very big. Like I said, it's a medal match. Mentally also I was not in a good state after leading so much. Yeah. But that 4 hours
the way Gopi sir managed that situation in that 4 hours, నేనేమి ఇట్స్ ఓకే, పర్లేదు, నెక్స్ట్ మ్యాచ్ ఉంది, ప్రిపేర్ అవుదాం అయితే అస్సలు అలా అవ్వలేదు. పిచ్చి పిచ్చి తిట్టారు, పిచ్చి పిచ్చిగా తిట్టారు. ఓకే. అండ్ నాకేం వినిపించట్లేదు, తిడుతున్నారు, చాలా తిడుతున్నారు. అంటే నాకు ఒక సీన్ ఎలా ఉండిందంటే, నేను కూర్చున్నాను అక్కడ, మ్యాచ్ అయిపోయి ఇట్లా కూర్చున్నాను, వస్తున్నారు అక్కడి నుంచి, ఎవరు వస్తున్నారు నాకు కనిపిస్తుంది. నేనే ఐ వాస్ క్వైట్ అప్సెట్ అబౌట్ మై సెల్ఫ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వేరే వాళ్ళు తిట్టడం అందరు ఆబ్వియస్లీ, ఆయన చెప్తున్నారంటే వేరే ఉంటుంది. నా టీం పెట్టి నా రూమ్ పార్ట్నర్ కొడుతున్నాడు పక్కన, వస్తున్నాడు మధ్యలో బాటిల్ని ఎలా ఇలా కొట్టినట్టున్నారు, ఆర్ వాట్ ఎవర్, అట్లా అడ్డం వచ్చి చేశారు. వీడు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయాడు, పక్కన ఉన్నాడు ఇక్కడి నుంచి. నేను చూసాను, నేను ఇట్లా ఉన్నా, వచ్చి డైరెక్ట్ తిట్టడం స్టార్ట్ చేశారు. లైక్ సచ్ బ్యాడ్ సిచ్యుయేషన్ దట్ యువర్ ఇన్, గెలిచే మ్యాచ్ పోగొట్టున్నావు అంటే కొంచెం చాలా గట్టిగా తిట్టారు. అసలు ఎవరు లేడు స్టేడియంలో, చూస్తే పక్కన ఎవరు లేడు, ఒక్కడనే ఉన్నా ప్రాక్టీస్ వార్మప్ కోర్ట్స్ దగ్గర. నా ఫ్రెండ్ వెళ్ళిపోయాడు, అందరు వెళ్ళిపోయారు, అందరు అటు పక్కకి వెళ్ళి వెనకాల ఈ కర్టన్ వెనకాల ఉన్నారు అందరు. సో ఒక 10-15 మినిట్స్ కంటిన్యూస్ తిడుతూనే ఉన్నారు. I can't remember the exact words, but he was actually trying to not make me think too much. Actually, that was one of the things. Okay. He's like, just get away from here. You have this much into time undi. ఏం తింటావో తెలీదు, యోగ నిద్ర చేయాలి, ఇది ఫిజియో ఉన్నారు, రికవరీ చేసుకో. I left. I went to the food area. I just didn't feel like eating anything. But somehow Kashyap was there. Kashyap was talking to me. Food తినేటప్పుడు. I just came out of that food place. Our manager comes and says, "Are tu idhar hai? Gopi sir bula rahe idhar." అరే ఇప్పుడే అయింది కదా డోస్ అన్న, ఇప్పుడే తిట్టారు కదా, మళ్ళీ ఏంటి. I went to my విలేజ్కి వెళ్ళాను, రూమ్కి వెళ్ళాను. కింద సింధు was there. సింధుని they had a match preparation అవుతుంది. Sindhu also lost the semis and then she left. Then I came. Then again he was little angry, but slowly he was just getting what's the plan. Match గురించి అడగడం స్టార్ట్ చేశారు. Then we had a small discussion. I didn't talk anything. He asked me one thing, ఆడతావా మ్యాచ్? I said yes. ఏం ఆడతావు? ఓకే, ఇది ఇట్లా ఆడదాం. సరే ఇట్లా ఆడదాం, ఫస్ట్ వెళ్ళి చూసుకో, వెళ్ళి పడుకో. He checked on me since couple of times. Luckily I slept off అండి. దొరికిన 1 hour లో 40 minutes పడుకునేసాను. It's very tough to sleep actually. అంటే యూజువల్లీ అంత రాదు, ఏమైందో తెలియదు కానీ పడుకునేసాను నేను. అసలు I just went, slept. I didn't do any recovery, just did some yoga nidra. Sir వచ్చారు, మా ఫ్రెండ్ బాగా హెల్ప్ చేశాడు. Then I was fresh after that I woke up, I was fresh, and then I had a marathon match. England player, so I had a marathon match and I have never beat him. I lost to him 4 times earlier. So I am playing that medal match and I won that match 30 game 21-19, and that's where I was like, I was off the scored మీద పడిపోయాను. Gopi sir came, I just couldn't leave him. Like I was just on him because I had no energy. I was like, I just didn't know how to thank him because all that 15 years of 12 years of work that he's put into us, and that particular match went around so much for him and for me that I could feel. He was almost ala hug jaise, we went to the other side and just he was telling me, now do you realize why I was being to you like that? Endukanta nito harsh ga unnanu ardhamainda niki ippudu. Then that's when I thought, this is not an easy job what he's done. Because it's when somebody is down, you want to it's okay, getting up, you have got a next match. But he took the other side. He took completely opposite side. Why do you think he did that? Meek em anpichindi? When I realize now, after that entire day, when I think about it, it's the best way to do it. My mind was totally shut off. It was shut off. I just know things were going into my head. Okay. మిమ్మల్ని అయ్యో పాపం పర్లేదు అని ఉంటే మీరు ఇంకా పోలే నన్ను ఏం అనట్లే కదా అని అనుకునేవాళ్ళు. It's okay, 100%. అలా కాకుండా మీకు తగిలిన దెబ్బ మీద ఇంకో దెబ్బ వేసాడు, దాంతో మీకు ఎక్కడలేని కసి వచ్చింది. And I had to prove him also that boss, no, I am here to win. With you I am here to win. ఆ ఫీలింగ్ ఉండింది back of mind. Though I was dull, వెనకాల అయితే I had to show up and you know, this is my chance, playing for the country.
he was put అని చెప్తున్నారు, you have to play నీ గురించి కాదు, నా గురించి కాదు, కంట్రీ కోసం ఆడుతున్నాం మనం ఇక్కడ. So those were the big dialogues that will keep getting into you. బట్ గురు టెల్ మీ, ఒక ప్లేయర్ తోని 4 సార్లు ఓడిపోయి అసలు ఆ ముందు ఒక పక్కన అంతకు ముందు మ్యాచ్లు ఓడిపోయారు, ఇప్పుడు ఈ మ్యాచ్ డూ ఆర్ డై సిచ్యువేషన్, ఎదురుగుండా ఉన్నది ఆల్రెడీ 4 సార్లు ఓడిపోయిన అపోనెంట్, అసలు ఏ ధైర్యంతో మీరు ఆడారు? See, the situation our time lo unnadi, we were not prepared as a Exactly. player. We would be training for hard Right, situations, but right. probably that was something that I have never experienced, but Gopi sir had experienced a lot of times. So ayana cheppinavi 100% vinam. There is no other way around, because he's been guiding us from the day one. Yeah. So if he says something, then there is no questions asked, at least for me and I know for a lot of people in my Yeah. batch, if something that he says it, because there is a lot of thought, lot of experience behind he telling us something అనేది అది మాకు అసలు ఎప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ లేదు అసలు. సో ఆయన చెప్తున్నారు అంటే మటుకు మేము ఎప్పుడు ఆ మైండ్లో ఇది చేయాల్సిందే, ఏమైనా చెప్పారంటే చేయాల్సిందే. సో ఎస్పెషలీ వెన్ ఈస్ టాకింగ్ అబౌట్ దీస్ థింగ్స్, then that just goes in really hard to us. And for me that day was about all that emotion. ఆ 4 times ఓడిపోయాను అనేది నాకు మ్యాచ్ ముందర ఉండింది, కానీ వన్స్ ఐ గాట్ ఇంటు ద కోర్ట్ there was never a moment that మ్యాచ్ పోతుంది లేకపోతే ఓడిపోతాను అని థాట్ లేదు. I was only playing for that particular point. That was the instruction that was given me, and I was focusing on ఏం చెప్తున్నారు, ఈ మూమెంట్ లో ఏం చేయాలి. That's something I have consciously tried to do it there. That's how our situation, that's how we tackled, and it was sometimes experience that gets you there. Now if I look back now, అప్పుడు నాకు అసలు ఎక్స్పీరియన్స్ లేదు. I was just following him completely. I was following him completely. Now if I have to look back and say, yes, now I know how do I handle things next time if I have an opportunity. Because after that match, I remember a lot of events, it felt I know ante idea undi, idi naaku parledu, I can handle this. Because that was those are the events that you all any sports player train for, play for the sport. So that is really big for me in my career. అలా మధ్యలో 2-3 మ్యాచెస్ వచ్చాయి, బట్ దట్స్ లైక్ నెంబర్ 1 ఫర్ మీ. ఆ సిచ్యువేషన్లో లేకపోతే అలాంటి సిచ్యువేషన్స్లో ఎప్పుడైనా అంటే ఇది జరగదు అనుకున్నది సడన్గా తిరిగిపోయి జరిగి మీరు మెడల్స్ గెలిచినప్పుడు, వాస్ దేర్ ఎనీ వెరీ వెరీ ఇమోషనల్ మూమెంట్ వెర్ ఇన్ యూ హ్యాడ్ టియర్స్ ఇన్ యువర్ ఐస్ అండ్ యూ జస్ట్ కుడ్ స్టాప్ క్రైయింగ్? అలాంటివి జరిగాయా ఎప్పుడైనా? దిస్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మూమెంట్. లైక్ ఐ సెడ్, దేర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ మూమెంట్స్ వేర్ ఇన్ మై అండర్ 19 డేస్ ఆల్సో. సో నేను అండర్ 19లో ఉన్నప్పుడు I was the first Indian male to win a world championship bronze medal, world championship medal, junior world championship. So appudu Gopi sir luckily was traveling with us. Saina won the gold, I won the bronze. So those moments to get to that semi-final stage, a journey mottam from beating the second seed where I have lost very badly to beat him here and win a medal for the very first time. So those were the moments actually got us to that Commonwealth అనేది నాకు ఒక అదొక స్టెప్పింగ్ స్టోన్స్ లాగా అయినాయి నాకు. సో ఈ ఎమోషనల్ ఇది ఆల్మోస్ట్ చాలా మ్యాచెస్ ఎమోషనల్ ఉన్నాయి, బట్ దీస్ బిగ్ మ్యాచెస్ వేర్ యు ఆర్ టోటలీ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇంకో థామస్ కప్, those matches were very big. So I was playing a qualifier, this was in Delhi. I was playing a third singles decider match against the German. Luckily all the major matches Gopi sir na venkala eppudu unde na. It was high pressure matches. Thomas Cups are all about how you handle pressure. Konjam sariga aadakapoyina parledu, if you can handle pressure you can pull out of those matches. We were playing in India, the tie situation is 2-all, decider match. I was better player, but the opponent is playing really well, he's putting me under pressure. I lost the first game, second now very badly losing. That's where it started. I could get in some good points, got to winning stages. Third game where it was very crucial, literally sir told me, ee stroke idi akkada aadesai, akkada aadde point vachindi. I had no idea, and you just followed him. He just said you play there. First of all, now I am a coach as well. It's not easy to say somebody go and play there. It's not easy, how much ever you have conviction. Right. And I was still like, after the match I won that match, like how does I he told know? him how do you ade experience, those are the moments that
you know, this emotional moments are all of them when you play for the country, and the situation is very tight. You're putting in everything. Yeah. So the people behind you wants Yes, yes. this is very important. The nation is here behind you. So అలా 2-3 matches were really really big, that really are something we play Yeah, no. play the sport చాలా for. ఇన్స్పిరేషనల్ గా ఉంది మీరు ఇవన్నీ చెప్తుంటే. Yeah. అంటే ఇప్పటి యంగ్స్టర్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు బ్యాడ్మింటన్ లోకి రావాలనుకుంటున్నారు, వాళ్ళని వాళ్ళు ప్రూవ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారు, ఇలాంటి వాళ్ళకి మీలాంటి వాళ్ళ కథలు చాలా చాలా మోటివేటింగ్ గా ఉంటాయి. Yeah. బికాస్ యూ ఫెల్ అగైన్ యూ రోజ్, యూ ఫెల్ అగైన్ యూ రోజ్. ఇట్స్ నాట్ దట్ ఆల్ ద టైమ్ యు వర్ రైజింగ్ అండ్ విన్నింగ్. Yeah. Yeah. బ్యాడ్ మూమెంట్స్ ని కూడా మనకు అనుకూలంగా ఎలా మలుచుకోవాలి అన్నదే కదా Yes. Yes. స్పోర్టివ్. That's how the sport has taught us andarki. Because every day we see failure or a win. Eventually you have to get back to ground. How quickly you get back to the Right. ground is something that we have learned in this. And any emotion that it is by this, you know, like say even in practice matches, we put in everything. Every day we practice so hard. We don't want to lose a match, but still yet you have to go through that emotion of, and then you have to bounce back. Tomorrow we got a match. Evening you have to show up. So that is something that I always try to put it in my personal life as well. So it is something that happened naturally to us. So this sport has given us. బట్ టెల్ మీ గురు, ఇన్నేళ్ల ఎక్స్పీరియన్స్ తర్వాత నేను మొన్న ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీద ఒక పోస్ట్ చూశాను. అంటే నేను అప్పుడు చూడాల్సిన పోస్ట్ ఇప్పుడు చూశాను. బికాస్ ఐ వాజ్ డూయింగ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ, సో ఐ థాట్ ఐ జస్ట్ ఫ్రెష్ అప్ వన్స్ అగైన్. రిఫ్రెష్ బటన్ నొక్కి కొంచెం అసలు ఏం జరుగుతుంది అనేసి చూస్తే ఐ సా వన్ పోస్ట్, అ వెరీ ఇమోషనల్ పోస్ట్ అబౌట్ యువర్ రిటైర్మెంట్. 32 yearsకి యూ చోజ్ టు రిటైర్. అందులో చాలా డీటెయిల్డ్గానే పెట్టారు, బట్ ఐ వాంట్ టు నో లిటిల్ మోర్ అబౌట్ what went through, why did you take the decision, and why were you so emotional about it? Because చాలా మందికి ఒక స్పోర్ట్ ఆడుతూ 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 ఏదో టైంలో రిటైర్ అవ్వాలి, కోచింగ్ వైపు వెళ్తారు. కొంతమంది ది జస్ట్ స్టే, బట్ యూ వర్ వెరీ ఇమోషనల్. Yeah. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు నో వాట్ హ్యాపెండ్. See, I mean, 2017లో నాకు ఒక pretty major surgery అయింది ankle లో. ఓకే. So that was I was out for almost about 8 months. So from then on, it was not easy for me to stay physically Okay. fit, train every day 100%, play freely. Like say, there's always something that is showing up in that ankle. Yes, there was a year where I could play fully and I did everything, every possible thing. I won a Bulgaria Open, then I played Swiss Open quarterfinal, Welsh final ఆడాను. Good results were good. I was my ranking from 30 to slip to some 300s. So I was trying to get back. I got to 100 or top 100 వచ్చాను, 70s లోకి వచ్చాను. So but the thing was not constant. There was always ఏదో ఒక struggle was there with the injury concern was always there. And madhalo obviously COVID was one of the reasons. In terms of my continuation didn't happen when especially when I was 29-30, where I was actually feeling better with the injuries were sorted. Okay. I was actually able to train regularly. I could see a lot of improvement. Because Marco, one good thing about this center is we've got about 8-10 players of good level. We always had very good sparring partners, we call it. We got very good players to train with. So for us to check, this is the best place. We don't need to play some 10 tournaments and see what your level is. Right. So I could see myself getting back really well, and I could see even coaches Gopi sir and back then whoever was helping us having a good input about my things. So then there was never thought about me, never a thought of nenedo okay inka chalu anedi ekkada thought లేదు. It was all going well. Yeah, there was a long break with COVID. Yeah. Tournaments లేవు ఎక్కడ, ట్రైనింగ్ కూడా లేదు. ఒక 6 months అయితే ఇక్కడ ట్రైనింగ్ లేదు, ఓన్గా ట్రైనింగ్ ఇంటి దగ్గర చేసుకోవడమే అలానే అయింది. సో ఆ బ్రేక్ యాక్చువల్లీ కొంచెం టఫ్ అయింది నాకు కూడా. Because for us, once you keep getting older, what I've realized is also you have to keep training every day. You can't be like say parledu 2-3 days poite parledu. There was no, you have to constantly keep training. So that break actually inka tough chesindi. So once I got to say COVID, I post COVID, it was not just about ankle. It was my shoulder started to give labrum area was hurting pretty badly. Then that break took about 6 weeks. 6 weeks went on to 8 weeks.
So multiple Yeah. injuries were showing up every now and then. I was not able to compete in tournaments, and I was not able to give my best in the matches. That happened. I'm trying, but I'm not able to complete the match sometimes. Then obviously I shared these moments with Gopi sir as well. Okay. He's a guy, he's a person that I always shared my emotions, and from the day one to this, yeah, he sir ఏం చెప్పలేదు నువ్వు ఆడాలి నువ్వు ఆపే అట్లా. He was listening to me. He shared his experiences, how important it is. This is not the end of the road. Correct. No matter you might be stopping to compete, but this is not the end of the road for you. You've got a long career ahead in whatever that you choose to do, first of all. Because as a sports, as a player, నా మైండ్ కూడా ఎలా ఉంటుందంటే ఇంకా అయిపోయింది, దీని తర్వాత ఏంటో నాకు తెలియదు, ఆర్ ఇంకా ఐ హ్యావ్ నథింగ్ టు డూ, ఆ మైండ్ సెట్ ఉండింది చాలా. సో దట్ ఈస్ వన్ థింగ్, ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ హాంటింగ్ మీ యాజ్ వెల్. బట్ అది క్లియర్ చేయడానికి గోపి సార్ టోల్డ్ మీ, వాట్, దిస్ ఇస్ వాట్, ఈవెన్ హీ స్టాప్డ్ అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 29. he used to, because I remember 29 లో ఆయన ఆపేసి 40 వరకు మాతో గేమ్స్ మ్యాచెస్ ఆడుతున్నారు. అంటే ఇంకో 10 years, and we were slowly doing pretty well. So he could also continue, but he knew physically to stay 100%. And if you can't give 100%, first of all, winning losing pakkan pedte, we are not happy first of all. Right. So that started to getting in, creep in me, saying that okay, నేను 100% ఇవ్వలేకపోతున్నా, నా ట్రైనింగ్ లో నేను ఎవ్రీడే చేయలేకపోతున్నా, ఐఎమ్ ట్రైయింగ్ బట్ అవ్వట్లేదు. సో ఐ వాజ్ నాట్ హ్యాపీ అబౌట్ ఇట్. I was not liking it as much, because there was never a day that I went on and did 99%. ఎప్పుడు 100% ఇచ్చాను నేను. ఈ సెషన్లో కోర్టులో వెళ్ళానంటే నా బెస్ట్ ఇచ్చాను. దట్స్ హౌ వి హావ్ బీన్ టాట్ టు డూ ఇట్. ఏదో వెళ్ళి షో అప్ లేదు. ఎఫర్ట్స్ లో లోపం ఉండకూడదు. గెలుపు ఓటమి తర్వాత పక్కన పెట్టండి. దాని గురించి ప్రాబ్లం లేదు. కోర్టుకి వెళ్తే మీకు మంచిగా అనిపించాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఐ హావ్ టు గివ్ మై బెస్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఐ యామ్ డూయింగ్ అ స్టాండింగ్ డ్రిబుల్, ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఫోకస్డ్, ఎవ్రీథింగ్ హ్యాస్ టు బి ఇన్ దట్ 5 minutes ఆఫ్ స్టాండింగ్ డ్రిబుల్. అలాంటి మైండ్ సెట్స్ మాదంతా. That's how we've been taught from him. So adi avadledu. Somehow I'm not able to do it, and results kuda raavu, because I know what it takes. That's when I told him about all this. I'm not able to do this, and then he explained. We've had a deep discussion one day. Decision happened like ee room lo ayindi, ekkado avaledu, edo intlo elli నేను బాగా దీని గురించి బాగా ఆలోచించేసి అలా ఏం జరగలేదు. I spoke to him, my heart out. It was very clear about what he told me as well, clearly what he feels. And it was my call totally that, he gave me that thing. And I felt so happy that I was with him to discuss all this, more than my parents as well. Obviously, next thing was, it was my parents and my wife that I spoke, and whatever, this was a discussion that I had. But it was him, because he knew what I went through. He knows me completely, and I know him as well, literally. So that's how I took a call that particular day. But for me to leave from this place to get to home was the longest journey I felt. Avuna? It was longest journey I felt. No, now I'm very happy. I mean, now if you were to ask me, I'm quite happy with the decision. ఏదన్నానండి, ఇప్పుడు ఇదే కాదు నేను చెప్తున్నాను, ఈవెన్ ఐ కెన్ రిలేట్ ఇట్ టు మై పర్సనల్ లైఫ్ ఆల్సో. మనం ఏదన్నా ఒక ఇంపార్టెంట్ డెసిషన్ తీసుకుంటున్నప్పుడు చాలా సందిగ్ధం ఉంటుంది, కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంటుంది. Is it right or wrong? Should I go ahead or not? What if it is a wrong decision? I'm sure you must have gone through all those feelings. Yes. But good that you yeah, I'm actually quite happy, because I remember Gopi sir told me this thing as well. అంటే ఆయన అప్పుడు చెప్పినప్పుడు అర్థం కాలేదు. ఇది ఒక 2-3 days later, దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ డిసిషన్ అయిపోయిన తర్వాత, దెన్ ఏంటి ఇంట్లో ఎలా ఉన్నారు అడిగారు సార్. అడిగారు ఏంటి ఇంట్లో ఎలా ఉన్నారు, ఓకేనా అంతా. ఏమన్నా వాళ్ళైతే ఓకే ఉన్నారు, నేనైతే ఐ జస్ట్ డిడ్ నో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్. నౌ ఐఎమ్ లిటిల్ ఓకే అన్న, బెటర్. బట్ యా, ఎందుకంత ఇలానే వాడారు, ఎందుకంత అంత తీసుకోకూడదు, ఇంకా చాలా ఉంది, మీకు చాలా ఉంది, చేశారు, బాగా చేశారు, అంత ఇంత ఉన్నారు. This has to stop somewhere, and you have a long way ahead. It's okay. అంత తీసుకోకుండా బాబు అన్న టైప్లో అనేసారు. నౌ ఇఫ్ somebody ఇలా ఉన్నప్పుడు నాకు అదే అనిపిస్తుంది, వాట్ యూ హ్యావ్ డన్ యువర్ మ్యాక్సిమం ఎఫర్ట్స్ తో చేసాం మనం. ఐ థింక్ దేర్ ఇస్ నో అంటే అంత బాధపడడానికి ఏం లేదు అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే. యా, ఇట్ ఈస్ లైక్ we have given our best, and what we have gotten is, it's something very happy about, literally. So in that way, it is a good decision I felt on back in that day, because now if I were to look back also, Gopi sir has been doing alone for a
very very long time. 20 years, 20 plus. 20 plus years. Yeah. So ఒక థాట్ ఎలా ఉందంటే Yeah. అయిపోయిన తర్వాత I have to help him as well. Yeah. I have to learn from him. I have to help him. There is a next generation of batch that is coming up, and even he needs somebody like us who has played in that level, who has given that kind of commitment to the sport. So లెగసీ కంటిన్యూ అవ్వాలి గురు. ఎందుకు అంటే గోపి గారి దగ్గర మీలాంటి గొప్ప గొప్ప వాళ్ళందరూ ట్రైన్ అయ్యారు, Yeah. ఇండియాకి లాడల్స్ తీసుకొచ్చారు. నౌ ఇట్ ఈస్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ బ్యాక్. yes, దిస్ ఈస్ ద టైమ్ దట్ యు గివ్ బ్యాక్ టు ది అకాడమీ, టు ద yes, కంట్రీ yes, అండ్ టు ద యంగ్స్టర్స్. yes. సో ఇప్పుడు 2 years నుంచి యు బీన్ అ కోచ్. Yeah, it's been a great journey, and asalki ante I obviously didn't expect that I would get these kind of opportunities first thing, and this kind of freedom Yeah. in coaching in the initial years. I think that again that is something that Gopi sir has been giving me that space, and also guiding me in the right path of how to be, how to handle these kind of situations. And luckily for me, for the last 1.5 year or close to a year, he's been traveling with us. ఓకే. సో మధ్యలో ట్రావెల్ చేయలేదు సార్. ఫస్ట్ ఒక 6 months నేను ఒక్కనే ట్రావెల్ చేశాను, బట్ పోస్ట్ దట్ హీస్ బీన్ విత్ అస్ ఇన్ ద టూర్. సో వాట్ ఇట్ టేక్స్, వాట్ ఈస్ థింకింగ్, why is he telling, asking questions constantly about training, about that situation. And in fact I remember as well one of the situations, the reason he told me as well, నేను వచ్చేది కూడా వచ్చేసి ఇప్పుడు వీళ్ళు గెలుస్తారు, అది అవుతుంది, సరే ఓడిపోతారు, అవన్నీ గెలుస్తారు. ఐ వాంట్ యూ గైస్, ఐ వాంట్ యూ ఆల్సో టు అండర్స్టాండ్, మనం అందరం ఒకటే ప్యాటర్న్లో ఉండాలి. వెదర్ ఐఎమ్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ మ్యాచ్, వెదర్ యు ఆర్ సిట్టింగ్ ఇన్ దట్ మ్యాచ్, it has to be a similar way, which I felt is actually the right way going forward. Because if player should not feel like ఇప్పుడు సార్ ఉంటే ఒకలాగా ఉంటుంది, గురు ఉంటే ఒకలాగా, కశ్యప్ ఉంటే ఒకలాగా ఉంటుంది, ఇంకెవరో ఉంటే ఒకలాగా. It has to be following a similar అందరూ lines. ఒకటే అన్న ఫీలింగ్ ఉండాలి పిల్లలకి. ఒకటే ఫీలింగ్ ఉండాలి. At the same time the guidance, you know, that ఆ మూమెంట్ లో what kind of decision that he's making, that has given me some major learnings in the initial stage of my coaching career. I know it looks so nice, and నాకే చాలా ఎక్సైటింగ్ అనిపిస్తుంది. అంటే ఒక పక్కన ఆయన దగ్గర ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు యాజ్ అ ప్లేయర్. Yes. ఈ రోజు యు ఆర్ టేకింగ్ ట్రైనింగ్ టు బి అ కోచ్. Yes. సో బెస్ట్ ఆఫ్ బోత్ ఎండ్స్ నీకు. What better can I ask? Exactly. In my in early stages of my coaching career, that I am able to learn from my coach only. Right. Who's actually spending time with us, with the player, with me. అందరితో ఉన్నప్పుడు నాకు I thought this is the best place and best space that I can get, and I'm very fortunate to have this kind of thing. And luckily we've from this place we've had Pranoy, who's been doing very well. We had Priyanshu, who is a young guy who's also doing well. So yes, I was part of this for the last 1.5 year. వీళ్ళిద్దరితో పాటు ఎక్కువగా నేను స్పెండ్ చేసే టైం. Pranoy had done some great wins. He had some great wins last year. World Championship medal, beating Victor Axelsen, Asian Games medal, team event medal. So I was part of them. So in that way, I've as a coach, పెద్ద మ్యాచెస్ కూడా నాకు వెనకాల ఉండి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్. His win is your win. It is a win of the academy also. Yes. And wherever Pranoy wins, it's like Guru is behind. Yeah. So ఆ ఫీలింగ్ ఆ అబ్బాయికి వస్తుంది. మీకు కూడా ఐ థింక్ యూ విల్ ఫీల్ వెరీ నైస్ దట్ ఇంతకాలం ఏదైతే అయ్యో నేను ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ అని అనుకున్నారు, అది యు ఆర్ నౌ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ విత్ అ ప్లేయర్. Yes, there is that's something what I really like it also, because whatever experiences that I had as a player, so that is something I don't want the players to go through as well. And if there is something at this situation, I think I can also relate to that situation. Yes. At almost most of the moments that we can get into their head as well, because we've been there. And those are the things that even వాళ్ళకు కూడా అదే కావాలి. They want somebody else to actually take ఒక కోచ్ గా మీరు అంటే మీ వ్యక్తిగత కాంట్రిబ్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుందండి? ఇప్పుడు కొన్ని ఆల్రెడీ డిజైన్డ్ థింగ్స్ ఉంటాయి, కొన్ని ఫార్మాట్స్ ఫాలో అవ్వాలి, విచ్ ఇస్ ద అకాడమీ సెట్ ఫర్ కోచెస్. దిస్ ఇస్ హౌ యూ షుడ్ డూ దిస్ అవుట్. వాట్ ఈస్ యువర్ పర్సనల్ కాంట్రిబ్యూషన్? లైక్ ఇమోషనల్గా అవ్వచ్చు, యూనో మెంటలీ అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫిజియలాజికలీ అవ్వచ్చు, న్యూట్రిషన్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా సరే. డూ యూ ఆల్సో గివ్ యువర్ ఇన్పుట్స్ టు ద పీపుల్ హూ యూ ట్రైన్? ఎస్, ఇప్పుడున్న సీనియర్స్కి వాళ్ళకందరికీ దే హ్యావ్ ద టీమ్ ఆల్మోస్ట్. ఎవ్రీబడి ఈస్ బీయింగ్ టేకెన్ కేర్, బట్ వీ మానిటర్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్.
But whereas a young వాళ్ళు ఉన్నారు, next batch is doing pretty well. We can see them next couple of years later. We have about 6-7 guys and couple of girls also are doing very well. So వాళ్ళకి we do monitor. Okay. Actually ఇప్పుడు thankfully Kashyap is also in coaching. Yeah. So we have got a good team because he's taking care of one entire batch completely. Because Nadi last 6 months, 8 months nunchi I've been traveling quite a bit for the tournaments. Probably once post this I will also be, but otherwise we do monitor. Okay. We do give our time in terms of making them ready in those situations. This younger batch needs more of our time than the senior batch. So that we constantly do. It is not just about వాళ్ళు వచ్చేసి ఆడిపిచ్చేసి అయితే కాదు, because Gopi sir give us almost 24 hours. Literally he used to take care of our food, our sleep, our training, psychological factors, gym sessions, everything he was there. So as a coach it is important that we are there in their complete entire day what they are up to, because it is something that it can't be taken care by 10 people. Correct. Eventually I should know as a coach that వాళ్ళ లెవెల్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ రికవరీ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ ఫిజికల్ లెవెల్ ఎంత ఉంది, వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ లెవెల్స్ ఎంత ఉన్నాయి, so that I can plan for the on court. If I have no idea about the other things, then this doesn't help me anyway. This on court, and on court is a primary thing. No matter what, they should be ready for this, and all of it needs to be supported. The sleep, the recovery, the physio, everything needs to be supported. So for them, it is, for younger guys, it is important that we spend time with them. Yeah. What is your current world ranking? And I remember you saying somewhere that I always wanted to be under 20. World ranking under 20 ఉండాలి, under 10 ఉండాలి అని మీకు ఉండే డ్రీమ్ ఉండేదంట. సో మీరు did you achieve your dream? మీ aspirations ఎంతవరకు రియల్ అయ్యాయి? Yeah, as a player అయితే yes, I got to 19 in the world. Okay. 19. So and I was India number 1 as well. So for a long time. So but with the setup that we have, and with the mindset that we have, and for example na batchmates, if you see, Saina was a big inspiration. She went on to be like world number 1. And this is all happening during our sessions, together training, together travel. So there was a constant motivation, and it is something, motivation undindi, competition kuda undindi, in a healthier way. So if you are to ask me, yes, I wanted to be in top 20. I'm very happy with it, but I would say I've had chance to get into top 10 as well. Okay, you had a chance. And that is the reason why I pushed as well. Okay. So once you start pushing, you do your best, then yes, obviously these injuries also do happen, but there is absolutely no regret about me not getting there. But మీకు మీ మీద కంటే గోపి గారికి మీ మీద ఎక్కువ ఉన్నాయట hopes. That's what I heard. He wanted you to be under top 10. Yeah, so there's an instance, book launch lo sir రాశారు, dad book తీసుకుంటే sir రాశారు, ఇలా top 10 Guru will be in top 10 అని చెప్పి. So if he says it, if he writes down like that, so my top 20 is nothing then. అంటే ఆయన అనుకున్నప్పుడు అయితే నాదైతే నథింగ్. నాది 10 అయింది అప్పుడు, నా 20 పోయింది మైండ్ లో. నాకు 20 అనేది నాకు ఎప్పుడు లేదు ఇంకా. 20 నథింగ్ ఏమో, 10 అప్పటి నుంచి టార్గెట్ సెట్ చేశారు. 10 అనేది నాకు అప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కూడా. నాకు there was never 20 అనేది లేదు. In fact, and also the good part that I have learned here is, ఈ 10-20 అనేది లేదు ఇక్కడ. You are training to be number 1 here. First thing, it's like a number 1 training అవ్వాల్సిందే. ఆ మైండ్ సెట్, ఆ level of training that we've been doing. So now whether you reach 100, you reach 10, 1, but your mindset is there. That is something really good. If I were to look back as a sports person, that's the attitude everyone should have. In general. Are you inculcating that kind of a mentality or attitude in the players now? Yes. Whom you are coaching? Yes. You are setting targets? Yes, of course. That's the mindset that you should have. You should have. You want to be a world champion. You want to be Olympic champion. You want to be a world number 1. That is the reason why you are here. That is the reason why we've had it in our heart that we are training to be the number 1 player. There was not a single day that world number 1, this is very tough. Our talk లేదు ఎప్పుడు world number 1 కొట్టాలి, కొట్టాలి అంటే we are doing things for that also. Just not we are trying to get there. We are trying to do, especially we have Saina has been right there.
Sindhu was right there. She's an example. They both are examples. So now there's Yeah. no reason why we can't be as well as a And how team. proud do you feel when you come to know that అరే ఇంతకు ముందు మనకు ఓన్లీ బ్యాడ్మింటన్ ఉండేది, ఇప్పుడు అథ్లెటిక్స్ వచ్చేసాయి, పారా కూడా వచ్చేసింది. ఐ మీన్ లైక్ ఇయర్ బై ఇయర్ ద అకాడమీ is growing and bigger and getting into a newer spaces. So as a person associated with the academy, how do you feel? I was talking to recently ఇక్కడ ఏషియన్ గేమ్స్ తర్వాత ఏషియన్ గేమ్స్ తర్వాత ట్రావెలింగ్ ఇన్ అ బస్. నా ముందు అక్కడ గోపి సార్ అక్కడ ఉన్నారు, నేనున్నా, ప్లేయర్స్ ఉన్నారు. ఆ రోజే ప్రణయ్తో ఇంకెవరితో మ్యాచ్ అయింది, మెడల్ తీసుకుని సంథింగ్. దెన్ గురురా అన్నారు. సరే వెళ్ళే ముందర మనకి అథ్లెటిక్స్లో మెడల్ వచ్చిందండి. అథ్లెటిక్స్లో మెడలా? ఫస్ట్ నేను అనుకున్నా అథ్లెటిక్స్లో మెడల్ మనకి ఇండియాకి వచ్చిందేమో అనుకున్నా. ఫస్ట్ లేదు, మన అకాడమీ నుంచి వచ్చింది, షీస్ బీన్ ట్రైనింగ్ హియర్, దిస్ రియల్లీ వావ్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వెరీ బిగ్. ఐ డెంట్ ఎక్స్పెక్ట్. అంటే అసలు ఆ థాట్ లేదు. కరెక్ట్. నౌ ఇఫ్ యూ లుక్ బ్యాక్ అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ అ సెంటర్. ఫస్ట్ మాకు ఇక్కడ 8 కోర్ట్స్ ఉంటుంది, బ్యాడ్మింటన్ కోర్ట్స్. ఐ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ ద డే 1 కన్స్ట్రక్షన్. ఇక్కడ ఖాళీ ల్యాండ్ ఉన్నప్పటి నుంచి కూడా నాకు తెలిసింది. సో నేను గోపి సార్ అక్కడ ఒక చిన్న రోడ్ ఉండింది, పైకి అలా ఆ చెట్లు, ఆ చిన్న చిన్న రాళ్ళు పైకి ఎక్కించి ఇక్కడ మన కోర్ట్స్ వస్తుందని చెప్పారు. ఇక్కడ కోర్ట్స్ రావడం ఏంటి, ఏమీ కనిపించట్లేదు. మొత్తం అలా ఒక హిల్లీ ఏరియా ఉంది అక్కడ అంతా. ఇప్పుడు చూస్తే అక్కడ ఒక అథ్లెటిక్ ది వి కమ్ అ వెరీ లాంగ్ వే. అండ్ I don't know whether what a visionary he is, really. Seriously. Oh my God. And one thing he changed for first, he obviously had badminton in his mind because he knew struggles that he had in his career. He made sure that not even a single problem that we faced. We always had the best training facilities. We had the best food. We had the rooms. Everything was at one center, which India didn't have at that point of time. So that is a start that he did. From there on until now, it only got better and better and better. And now that we have athletics, we have para, and we have obviously badminton got and so big now. So he's been something game changer, and I think he's the force that. But tell me honestly, how do you boys feel when the girls are smashing it all? ఇక్కడ అకాడమీలోని అమ్మాయిలు అబ్బాయిల కంటే మించి దూసుకెళ్ళిపోయి వరల్డ్ ర్యాంకులు టపా 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 తెచ్చేస్తున్నారు. సింధు, సైనా, and like they are not unstoppable వాళ్ళు. So how do you feel? Actually చెప్పాలంటే it's a great motivation. It's something really big what they have done for the country and for the center and for the sport itself. It's huge, especially when Saina started winning those 3 tournaments back to back. It was all surreal for us. And she made it like, oh, this is possible. So వాళ్ళు అలా చేయడం మాకు మోటివేషనే తప్పితే ఇట్ వాస్ నెవర్ లైక్ వాళ్ళు there was no other thought about from, because we have seen the journey as well. It was not వాళ్ళకి ఏది random గా అయిపోలేదు. They have put in that effort. From there, from under 10 onwards, I know Saina because me and Saina have started our summer camp together. And you all are a group kada, meeru, Saina, Kashyap, Sai Praneeth, and Srikanth. Srikanth was junior. Okay. But 6-7 members we were all together when we started. Okay. So Kashyap was magana 1 year 2 years pedda, but we were all together we traveled from the age of 17 we were together. So the talks that they used to do, Saina used to do like all like isko maar denge. Ante it was very strong. Those talks were very strong. There was never a normal talk, and that it used to show in training. It was not just a talk, it was showing training in the matches. That spirit was there. So that was really something that it used to drive us. So ఇప్పుడు గర్ల్స్ నంబర్ కూడా పెరిగింది కదా అకాడమీలో చాలా. when you started off, I think there were hardly any. Yes. And now it's like huge. It is number. It's all thanks to them that they have gotten the sport to this level. Right. And ఇప్పుడు ఉన్నారు చాలా మంది youngsters that we would be seeing them అవునా in the future. Yes. Smashers. Yes. Finally, before we end, I want to ask you one question about now, and when we were talking about the girls kabatti, you are surrounded by girls, women, my mother, my sister, my wife, your daughter, and now so many players in the academy. I think పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి వరకు మొత్తం ఆడవాళ్ళ చుట్టూనే ఉంటారేమో మీరు. All achievers. Yes. And people who are very strong in mind. And how do you feel, Gopi? What have you imbibed
ఎలాంటి క్వాలిటీస్ కానీ క్యారెక్టర్స్ కానీ మీకు మీలో డిస్కవర్ చేసుకున్నారు బీయింగ్ అమంగ్ సో మెనీ సక్సెస్ఫుల్ ఎండ్యూరింగ్ అండ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ విమెన్? హౌ డు యూ ఫీల్? what did you learn? I think they are like, especially my mom, from the time if I have to pick up, from the time I've started, that few things are very unconditional that I have been receiving from them. Yeah. From my mom to my kid now, till my daughter, Mm. it's just been very unconditional. It is something that their efforts, Yeah. the way they handle things, I think it's something that I also look up to. అంటే ఇండిపెండెంట్ ఉన్నా కూడా దే ఆర్ ఆల్వేస్ దేర్ ఫర్ యూ. Yeah. I'm talking about my wife as well. No matter what she does in terms of her work, the pressure that she goes through, the way she handles things at home, Mm. it is something that I learn from. It is just not, because a lot of times it feels like I'm putting a lot of time at work and అక్కడ ఏం జరుగుతుందో నాకు తెలియదు. But that is something that I have learned it. Mm. So అక్కడ ఉంటూ కూడా ఇక్కడ చేయొచ్చు అని. Yeah. అక్కడ నుండి కూడా చేయొచ్చు, అండ్ Right. ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మొత్తం చేయాలి అనేది కూడా Right. సంథింగ్. సో వితౌట్ దేర్ సపోర్ట్ Mm. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ no one. Even now, today, while I'm here, there's somebody else at home that they're taking care of the entire system for me. So they have been the force for me, and this is something that I'll only be thankful for, and they are actually motivating me in terms of what in their personal life every day that they're doing as well. So yeah, I'm blessed to have those Yeah. people around me. Yeah, it is. Now, as a father of a girl child, Yes. what are your dreams, aspirations, goals? What do you want to do for her? No, I just don't want to decide anything for her. Yeah. It's up to her. Whatever that she would want to do, I will show her ways. Yeah. She can pick. I am always there to. That is something I want to be. Right. I would want to be. Yes, I'm not able to spend much time because of my commitments Yeah. for the sport. That is something I really miss. But that's where my family is stepping in. My wife is ఏముందండి, stepping in. 3 ఏళ్ళు వచ్చేసరికి 2-3 ఏళ్ళు వచ్చేసరికల్లా నడవటం ఉరకటం స్టార్ట్ చేస్తుంది. కోర్టుకు తీసుకొచ్చేయండి. ఎట్లయితే మీ నాన్నగారు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్లారో తీసుకొచ్చేయండి. ఇంకంతే అమ్మాయి ఇంకా అండర్ 18 లోపే వరల్డ్ ఛాంపియన్ అయిపోతుంది. ఎస్ అంటే వాళ్ళ ఇష్టం. నేనైతే I know, ఇది I'm ఇస్తాను. just telling you I will because you surely. are there to guide her. You are already Yeah. a coach now. Yes. So in that way, Yeah. sporting thing, I'm sure she will have it, because Yeah. my work is this. Right? So I'm gonna show up here or in the tournaments. So the only challenge I'll have is when I'm away from the city. That is where, but I have absolutely no problem because of the support system that I have back home. I think I can freely work Wonderful. and do it for the country. Thank you so much, Guru, for spending such good quality time. My I pleasure. really enjoyed the conversation. Same here. And it's so inspiring. Thank you. And hope you keep motivating, inspiring the younger lot. Thanks. So before we leave, I have a short rapid fire kind of questions. Okay. Rapid fire అంటే rapid ఉండదు, కొంచెం బాగుంటుంది, ఇంట్రెస్టింగ్. Okay. ఓకే, విల్ గో. సో దీస్ క్వశ్చన్స్ నేను అందరినీ, మనం ఎవరినైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ వచ్చామో ఇప్పటివరకు అందరినీ అడుగుతూ ఉన్నాను. సో దే ఆర్ ఆల్మోస్ట్ లిటిల్ కామన్ క్వశ్చన్స్, బట్ ఐ వాంట్ టు నో యువర్ పర్స్పెక్టివ్. ఓకే, వాట్స్ యువర్ మోస్ట్ ఫేవరెట్ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ టిల్ నౌ, యోర్స్? మీరు పోస్ట్ చేసిన వాటిలలో. About Pranoy, that he Pranoy. won Yeah. when he won the World Championship medal and the Asian Games. That is something really Okay. big, I felt. And second thing, first of all, I'm not a social media friendly guy. అది మీ If- పోస్ట్లను ఎవరు పెడతారు? మీ ఆవిడ? చాలా తక్కువ ఉంటాయి అవి. మీరే పెడతారా? అంటే నేనే, కాకపోతే చాలా తక్కువ. ఐఎమ్ Okay. నాట్ లైక్ ఐఎమ్ రెగ్యులర్లీ Okay. ఐ డోంట్ అప్డేట్ యాజ్ మచ్. బట్ అంటే ఐఎమ్ జస్ట్ ట్రైంగ్ టు రికలెక్ట్ వాట్ డు ఐ ఈవెన్ పోస్ట్. అంటే అంత తక్కువ I'll వెళ్తాను. tell you something, but you are really a coach, man. Now I understood. Your social media post గురించి నేను అడిగితే అక్కడ కూడా మీరు ప్రణయ్ గురించి చెప్పారు కదా, అది. సో నిజంగా మీరు నిజమైన వ్యక్తి, మీరు ఉండాల్సిందే అక్కడ. త్వరలో మీకు ద్రోణాచార్య అవార్డు రావాలని కోరుకుంటున్నాను. Because లాంగ్ వే Long ఇంకా way, ఇది but still. స్టార్ట్ No, ఆఫ్ కోచింగ్. నేను అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీరు మీ గురించి చెప్పకుండా మీరు ప్రణయ్ గురించి చెప్పారు. అక్కడే మీరు మార్కులు కొట్టేశారు. సో యు వన్ ఇట్. ఓకే. ఆల్ రైట్. Yeah. Other than sports, what's your favorite pastime or hobby? ఏం చేస్తుంటారు? See, first of all, last couple of years it's changed a lot for me. Mm.
So I have a family, and Yeah. earlier it used to be different. I was alone, all about thinking myself, and player. ఇప్పుడు once I last 2 years there's been a lot of travel. Okay. So travel has become more than me being here in Hyderabad at home. So while I'm home, me being at home is something I really love it first, because if I'm home, it doesn't mean I'm actually off. I'm back at work as well. And then rangane next day morning I have to. It's not that I have to. I want to be there because I have commitments. I have my thing, and it is something that is very important for me to be there. It's not because somebody told me or I have to report. No, it is about me that I have to be there. So while I'm here, it's something that I spend time with family. Okay. Just be around them. Spend time with Especially the daughter. with your daughter. Wife. Just the things that she's been doing these days. Play around, be with them. Yeah. So last 1 year, it's been that for me. Completely. Tell me one thing. When you're at home, do you take care of her feeding, burping, and diaper changes, all this? Do you do that? చేస్తారా మీరు? చేస్తాను. కానీ ఎలా అంటే ఇప్పుడు మారుతూ వచ్చాయి. Obviously kid keeps growing, but right now I'm really enjoying it because she's so excited that when I am home, the first thing she asks is with me, "Mamam." So నేను ఇంటికి వెళ్ళగానే అన్నం తింటాను నేను. Around 11:30, 12 I have my lunch directly. So she knows while I am home, immediately she asks, వెళ్ళి కలిసి అన్నం తినాలి. సో నాతో పాటు కూర్చుంటుంది, కొంచెం తింటుంది. Yes, diaper changing, I try to get into my thing. కుకింగ్ తప్పితే మిగతావి ఐ ట్రై. అన్ని చేస్తారా? ఓకే, చేస్తాను. ఆల్ రైట్. సో డు యు వాచ్ ఫిల్మ్స్? చూస్తారా సినిమాలు లేకపోతే? యా, నౌ ఓటీటీ ఇస్ దేర్. ఐ వాచ్ లాట్ ఆఫ్ తెలుగు మూవీస్. చూస్తాను. యువర్ రీసెంట్ బాగా ఇష్టపడిన సినిమాలు ఏమైనా ఉన్నాయా? మూవీస్ లో అంత అంతే. హూ ఇస్ యువర్ ఫేవరెట్ యాక్టర్? నాట్ అ పర్టిక్యులర్. ఐ డు లైక్ ఫర్ యాక్టింగ్ వైజ్ లో అల్లు అర్జున్ యాక్టింగ్ ఇస్ వెరీ నైస్. Of course, Chiranjeevi garu for a very long time, obviously. So no specific favorite actor, but I do have favorite. Industry? You have any friends in the industry? No, not really that I am close to. Yes. All right. What is your strength and what is your weakness with respect to your game? If I ask you. I'm very positive. No matter what, my mindset is quite positive. I try and create positivity around me. Okay. Even in game lo kuda, and around more than game, baita. So that is my positive. Second point is weakness. Yes, I wouldn't say overthinking, but I get to that thought of overthinking that I don't like it. Okay. So that is my. You're still doing that, or you overcome it? This time now I don't. There's no. సో అందుకే ఇప్పుడు చెప్పాలంటే ఏదో ఒకటి చెప్పాలని చెప్తున్నాను. ఏం పెద్ద అంటే నెగటివ్ అనేది ఐ డోంట్. ఎవరైనా వేరే వాళ్ళు చెప్పాలి. ఓకే. సో హూ ఆర్ యువర్ రోల్ మోడల్స్ అదర్ దెన్ గోపీచంద్ గారు? ఆయన వదిలేయండి. నేను అనేది రోల్ మోడల్ అంటే నాట్ జస్ట్ ఇన్ బ్యాడ్మింటన్. దే కెన్ బి ఇన్ ఎనీ స్పోర్ట్, దే కెన్ బి ఇన్ ఎనీ అదర్ ప్లేస్. See, obviously Gopi sir elago he's been there. That's the reason why I follow him even now as on today also. A lot of his principles, and because I do spend time, luckily I get to know a lot of things, because a lot of situations we need those things. So, and no better than him that could suggest. Okay, since you're saying apart from him, I used to follow Roger Federer quite a lot. Okay. And Sachin Tendulkar. Okay. These two persons have been following. Okay. So what's your favorite food? Indian, South Indian. Idli, dosa alantiva? Dosa, of course. Yeah, dosa, idli. Intlo proper dal. Okay. Intlo esindi dal podi, basic rasam. That is something I would. Do you binge eat anything? Ante meeku cravings baga vachinappudu baga tinetam atla eppadam chestuntara? And what is it that you really love eating? Usually I don't eat much, but sometimes yes, there are days that I just eat anything. People are also shocked. Kitna khayega tu? Days kuda unnai. I eat quite a bit, but there is no specifically that I pick. I just eat anything then. Ed dorikina kuda I am not very picky about food. Ade dinali, ide dinali. ఇంట్లో అయితే కొంచెం నేను ఉన్నానంటే వాళ్ళకి కూడా పాపం తెలుసు వీడికి ఇది ఇస్తే బెటర్, ఎందుకంటే తక్కువ ఉంటానని, లేకపోతే వాట్ ఐ లైక్ దే ట్రై అండ్ మేక్ దెమ్. బట్ అదర్వైజ్ yes, I binge eat also sometimes. Okay. Yes. All right. If you want to change anything about the Indian badminton system right now which is existing, ఏంటి అంటే ఏం చెప్తారు మీరు? What is it that you really want to change?
ఇప్పుడున్న సిట్యుయేషన్లో అయితే గ్రాస్ రూట్ లెవెల్ స్ట్రాంగ్ అవ్వాలి మనకి ఇంకా. I think that is something Gopi sir is also been actively trying to do. And once we have that, we should have more number of coaches who are, especially the players who have played at a good level from our country. So they need to also step in. Like for example, Kashyap came in, I came in, Arun Vishnu, మన దగ్గర ఉన్నారు ఒక 5-6 వచ్చారు. అలాంటి వాళ్ళు ఒక సిస్టమ్ అవ్వాలి, చాలా మంది రావాలి, చాలా మంది పాత ప్లేయర్స్ ఆడిన వాళ్ళు. దట్ ఈస్ సమ్ అది చేయడానికి we need some good backing from the entire system, like say from the government to the association to the local association నుంచి మొత్తం ఒక system has to. I think I'm sure Gopi sir is trying to do that as well, because I know you guys have started something, no? Badminton Pro Academy, something like that's that. not an academy, that's just about, again, this grassroots. Okay. It is just trying to mentor it basically, just to get awareness into. You know, I'm talking about the same thing, people taking up sport, getting a good level coaching from the day one, where it has been monitored. Chala centers వచ్చాయి, you don't know what's happening, right? So at least we know a couple of centers where we know this is happening. So that is the only reason why we are into that badminton pros. I've been mentoring it for some time. And more than that, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కోచింగ్ చేస్తున్నానంటే, that is, I've been employed with Bharat Petroleum. So నాకు పర్మిషన్ అన్ని రావాలి అంటే it has to happen through the government. So that is something Gopi sir is helping out. So for that to happen, so that's why I said it has to happen. That needs to happen where we are completely putting in our time and effort into this sport. చాలా సార్లు ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇంతవరకు లీవ్ ఇస్తారు, again you'll have to report back and then come back. That switch should not happen. So yeah, that is something I feel it has to be changed. Finally, Guru, you spoke so much good things and nice things about your Guru, Gopichand Garu. But I want you to tell one thing about him that you really like about him. Ante, leave aside the coaching, training, as a person, what is it that you really like about him? I don't know if చాలా మంది చెప్పుంటారు ఇదేమో, discipline and commitment. Rendu are probably similar. The day I saw him in 2004 in coaching to now, just now, before I came into this interview, is the same guy. I mean, I'm talking about the commitment. He still comes at 4 o'clock. So now, especially now, for me, I quit playing. I've obviously I'm married, I've got a kid. So now I can easily relate to him. When he started coaching, he had kids, he had this challenges, he had to travel, he had to take care of his players here. The same thing now I see, and I'm looking at him after 20 years, 22 years oddly, he's still doing the same thing. That is something that I keep putting it in myself. అప్పట్లో ఇంకా కష్టం, అప్పుడు అన్ని సెటప్ చేసే స్టేజ్. హీ నీడ్స్ మోర్ ఆఫ్ హిస్ టైం. మీకు అంత సెట్ చేసి ఉన్నది, ఎగ్జాక్ట్లీ జస్ట్ రావటమే, and everything is so easy for us. And even when I get back home also, when I travel also, I because వచ్చే ముందర కూడా I was talking to లక్ష్మి అక్క, గోపి సార్ వైఫ్, and then ఏంటి ఇంట్లో బాగున్నారా అంటే, బాగానే ఉన్నారక్క అంటే కిడ్ టాపిక్, బికాస్ ఐఎమ్ ట్రావెలింగ్ సో మచ్. దెన్ ఐ టోల్డ్ అన్ని ఎట్లా మేనేజ్ చేశారో ఆ టైంలో తెలియదు కానీ, బికాస్ ఇట్స్ నాట్ ఈజీ, రైట్? అండ్ దెన్ హీస్ డన్ ఇట్, and that is why it is like he wanted the badminton to be what it is today. So that's the motivation for us, literally. So though when I'm off for tournaments, it's actually quite easy for me, because I clearly have an example, my role model, and I actually wanted to also competition కూడా తీసుకోవచ్చు అంటే it's good for me. It's good for me. You will grow as a person. As a motivation, yes. He's my mentor, yes, but also a competitor. I mean, I want to be like him. I want to show emulate him. Yes, I want to be like him. That's my motivation as well. Thank you, Guru. Thank you so much.